concludes our formal comments. At this point, we'll take questions, or we can talk about any other instrument in here you're interested in. こちらからですね、これからですね、もしご質問等がありましたら、聞いてください。お答えします。で、もしくはここにあるこのギターでですね、興味のあるものがもしおありでしたら、それを答えることも可能です。どうぞ、ざっくばらんに。何でも構いませんので。Well, thank you again, everyone, for your attention. And, 日本語ですいません。ネットで見たんですけど、モーターファクトリーの紹介をしているビデオがあって、なんか草原をバックにしてギターを弾いてる図が出るんです。で、あれを弾いてるのはロビさんですか？というのと、もう一つ、すみません。お二人が考えるギブソンクオリティを一言で教えてください。以上。So he has seen the video which is by Montana, the video which we used the last time here. Okay, so he's asking, so that was played by you? No, that was a good cut. I know. No, I wish I played that. That was a very good cut. We don't know who did that. Oh, really? No, we don't. It came from an archive. It came from a collection that the cinematographer had. But you don't know who plays. No, I don't. No, I've been wondering for a long time too. Oh, really? Yes. When that video shot? Oh, 5 years, 6 years ago. Really? Yes. 6年前に撮られたビデオそうですけども、誰が弾いたのかは知らないという。You have a good ear. That was a good cut. Yeah. そのビデオにも気づいたのは素晴らしいです。I wish I could lie and say that he did it. But I would like to tell a fib and say that I did it. But I loved that cut too. シーンは私も好きですけど。One more question he has. Could you tell him only one word? What's Gibson quality? What's Gibson quality? Finest. Finest. 最高です。素晴らしい最高です。Only one word. But really, I think many people, and I'm scanning all the artists that I've known, I think the word is magic. Yes, that was my word. Magic. デニスがマジックと言おうとしたところ先に言ってるのを言ってしまいましたけど、マジックだと思います。Tonight I listened, I touched I said that we didn't rehearse. I let the instruments try to tell me what it was going to play because of the tone and the feel. And that's what Gibson does so well, and it does it 1,000 different ways based on all these different guitars. 今日のですね、ルーの演奏もですね、事前にどのギターでどれを演奏するということは決めていない状態でですね、それぞれのギターはそれぞれのキャラクターサウンドの個性を持っているので、何千もの何通りもあるんだと言ってますけど、そこに従ってその一本一本のサウンドとその時のどういう気持ちでですね、ギターからのそれをマジックと言ってますけども、そういうギターだったというふうに考えています。And that relationship is magic. That's そのギターとその聴き手のその関係性というのはそのマジックだと。to the player. We know 98% of what it takes to make these brilliant musical instruments. The other 2% comes, in my mind, from the fact that there's about 80 pairs of human hands that touch this guitar in its production. And I don't know, I'm kind of got the soul of an artist myself, and I believe that just like a baby needs to be held and comforted, as this is being born, it's held and comforted by people that love music and love these guitars. ギターではありますけれども、このギターが完成する前にですね、多くの人間のファクトリーの担当者の私のですね手が入っている。で、そういったものが全て合わさってのですね、ギターだというふうに考えています。We like to
We get to do this in our job. We like to play guitars on Friday at work. We like to play guitars on Friday at work. 金曜になるとですね、まあ、ギター弾いてましょう。まあ、仕事中でもですね。And sometimes we'll run down the hall and disrupt everybody else from working because we got one really special one that came out of the shop and we got to have everybody play it. まあ、特別なご経験をして、まあ、ジグラブさんにですね、お話をプレゼントするのは特別な経験になってくる。They're all good, but sometimes they're like this one. Yes. This is a great guitar. And one thing, as a player, I did not fear at all not knowing any of these instruments before this presentation, because I knew there would always be a good quality coming out of it. まあ、ロビーはですね、まあ、今日、ジグラブさんに訪れて、どのギターを弾くということは、事前には、清野さんからですね、情報なかったんですけども、でも決して恐れてはありませんでした。まあ、どのギターも素晴らしいサウンドをそれぞれまた違うんですけど、持ってるというふうに、私は思っていますので。You know, I want to deal with that point directly. These musical instruments are made out of natural materials, and so they're not all identical. They're not exactly alike. まあ、ギターですね、それぞれ一本がですね、まあ、自然の産物ですよね。ですので、まあ、どれ一つとしてですね、まあ、同じものはないというか、それぞれやっぱり違うもの。That's one of the reasons we appreciate so much what G-Club and Kurosawa does with this store. If you decide you want to buy a J45, you have 9 different examples to pick from. If you decide you want to buy a J200, you've got a dozen of them here. I don't think you pick guitars. I think guitars pick you, and the only way they can do that is if you got more than one you can play. もうご覧の通りですね、ジグラブさんにですね、例えば J4 だけでも9本あったり、J200 だけでももう12本ぐらいかなみたいな、まあ、いろいろあります。それぞれのギターがまあ、それぞれ違います。で、お客様がギターを選ぶということと、ギターがお客様が選ぶ的な、そういった部分もあるかもしれません。すみません。Yes, sir. パッと見そのシェイプとかそのシルエットっていうのは古いヴィンテージのものと、まあ、パッと見変わらないじゃないですか。で基本的に新しいものを生産するときっていうのはドレーシングとか材質を大幅にチェンジするっていうことはあるんでしょうか。それがいつも気になってるんですけど。ドレッシングとか材質ですね。木材の種類を。What it looks like, or what it looks on these guitars are almost same as the British guitars. What is it? And but is there any decision made by you on the voicing pattern or some materials when you produce new guitars? Yeah, I think